So good morning. Third Bcom Computer Applications Semester 5 Web Technologies and third year BA Computer Applications Semester 5 Web Technologies, Unit 2 or 3 revision class. So introduction to JavaScript. JavaScript is a complete unit. So what is JavaScript? JavaScript basics. What are the different data types, variables, introduction, programming, how to use JavaScript, how to include JavaScript programs in HTML, how to run JavaScript programs. All these things we may discuss here. So JavaScript is used in millions of web pages to improve the design, validate forms, detect browsers, create cookies and much more. JavaScript is the most popular scripting language on the internet and works in all major browsers such as Internet Explorer, Mozilla, Firefox and Nextbox. So JavaScript is one of the scripting languages. మనకి చాలా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. JavaScript, VB script, Perl script అని మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి, సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్ట్ అండ్ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్ట్. JavaScript is a client side script. It is mainly used at client systems or at client machines. VB script or Visual Basic script is a server side script used at servers or server machines. Generally JavaScript is used mainly at designing web pages, web programs and web applications, online applications, to design website designs, validations, data validations and form validations, data validations and corrections and form validations and like that. JavaScript is most popular client side scripting language on the internet and it works on all major browsers. There are many types of browsers like Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Netscape, Opera. Why? Because JavaScript is a machine independent or environment and operating system environment and hardware independent స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే మనకి జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా, విండోస్, యూనిక్స్, లైనక్స్, అలాగే ఏ టైప్ ఆఫ్ మనకి హార్డ్వేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా సరే, అలాగే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ browsers like that. But whereas VB script is not like that. VB script is purely సిస్టమ్ డిపెండెంట్. అంటే మనకి సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ హార్డ్వేర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ JavaScript. JavaScript was designed and generally JavaScript is embedded means inserted or used within the HTML pages or HTML code. HTML కోడ్లో లేదా HTML పేజెస్లో మనకి JavaScript అనేది మెయిన్గా యూస్ చేస్తారు. JavaScript is a scripting language. A scripting language is a lightweight programming language. Generally it is very easy to use and it doesn't require any special software to run and special softwares or special operating any special compilers, interpreters. అంటే జావాస్క్రిప్ట్ రన్ చేయడానికి మనకి ఎటువంటి స్పెషల్గా సాఫ్ట్వేర్స్ అవసరం లేదు. రన్ చేయడానికి, కంపైల్ చేయడానికి, ఇంటర్ప్రెట్ చేయడానికి ఎటువంటి, ఎందుకంటే ఆల్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఆర్ బిల్డ్ ఇన్ విత్ బ్రౌజర్స్ ఓన్. అంటే మనం యూస్ చేసే బ్రౌజర్లోనే ఇవన్నీ కూడా జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ అనేది ఆటోమేటికల్గా మనకి రన్ అయిపోయేటట్టు సెట్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనకి బ్రౌజర్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, గూగుల్ క్రోమ్ లైక్ దట్. So a JavaScript consists of lines of executable computer code.
JavaScript is usually embedded directly into the HTML page. Means we can directly include the JavaScript code in HTML pages. JavaScript is an interpreted language, means the scripts execute without preliminary complication. Means directly browsers can directly accept and execute the code used in JavaScript or code used with JavaScript. Why? Because JavaScript is it is an interpreted language used by many browsers. Everyone can use JavaScript without purchasing a license. So JavaScript is generally it is a free. Or Java and JavaScript are same? No, Java and JavaScript are two completely different languages. In both accept and doesn't. Java, developed by Steinman Microsystem, is a powerful and much more complex programming language in the same category of C and C++. So how to put or how to write JavaScript into a HTML page? జనరల్గా మనకి HTML పేజ్లో జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయాలి లేదా ఎంబెడ్ చేయాలి అంటే మనకి స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అనేది ఉంది. స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఈజ్ జనరల్లీ యూజ్డ్ టు ఇంక్లూడ్ ఆర్ ఎంబెడ్ JavaScript into a HTML page. So how to use a script tag? Script tag is used, or script tag is written anywhere in the JavaScript programs, like generally it is used within the body tag only, or outside the body tag also we may use. So how to put or how to write JavaScript into HTML pages means by using script tag. We may include or we may embed or we may insert JavaScript code. The syntax is HTML body script /body /HTML. Here we may use some document.write within quotes hello world. So document.write is a simple one of the input output functions in JavaScript. Document it is generally it is a print statement. It is a print statement or output statement. So how to use JavaScript in a HTML page? By using script tag only. We may use JavaScript. Syntax is HTML body script body /HTML. So ending statements with a semicolon. So generally మనకి C and C++ లో మనం ఎలా ప్రతి స్టేట్మెంట్ ఎండింగ్లో మనం సెమికోలన్ అనేది యూస్ చేస్తాము. అలాగే జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా మనము జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా మనం సెమికోలన్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఆర్ JavaScript variables or variables? So variables are used to store data. A variable is a container for information you want to store. A variable value can change during the script. You can refer to a variable by name to see its value or to change its value. Rules for variable names. Variable names are case sensitive. They must begin with a letter or the underscore letter, str name. So what are variable names? These are generally used to store some data or information, or used to change the data or information. A variable is a container for information you want to store. A variable's value can change during the script. You can refer to a variable by name to see its value or change its value. So JavaScript operators. So what are the different types of operators? What are the different types of operators used in JavaScript? Arithmetic operators like plus, minus, star, slash, percentage, plus, and minus. Plus means for addition, minus means subtraction, star means multiplication, slash means division, percentage means module or division remainder, plus means increment operator, and minus means decrement operators. So and equals to is an assignment operator,
and plus equals to, minus equals to, and star equals to, slash equals to, and percentage equals to are also assignment operators. So double equals to is a comparison operator. Double equals to is a comparison operator, means they are generally used to do some comparisons, like if two variables or values or expressions are equal or not. Not equals to, greater than, less than or equals to, equals to. So there are different types of operators are available in JavaScript also, like arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, like that. So logical operators, what are logical operators? And, or, not, and, or, not. Generally these logical operators are used to test one or more conditions. What are relational operators and what are logical operators? In relational operators, we may compare two values or variables or expressions or a combination of them, whereas logical operators are used to compare two or more conditions by using and, or, not operators. And means double ampersand, or means double explanation, not means exclamatory symbol. So this is the simple example of using JavaScript. So script document.write hello world / script, and script alert within quotes some message / script. So here we are using two statements or functions. One is called as document.write, or document.write is a print statement in JavaScript, to write or to print something on a page. Similarly, alert is input output. These two are called as alert, prompt, MSG box, and document.write ln. All these are called as input output statements. They can be used to display something or write something on a page. Alert within quotes some message means to display some message with a dialog box. అంటే ఏదైనా ఒక పేజ్లో మీరు ఓపెన్ చేస్తూ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మొబైల్లో కానీ ఏదైనా ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు స్మాల్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. దట్ డైలాగ్ బాక్సెస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ విత్ అలర్ట్ ఆర్ ప్రోంప్ట్. ఈ ప్రోంప్ట్తో కానీ అలర్ట్తో కానీ ఎంఎస్జీ బాక్స్తో కానీ మనము ఇవి యూస్ చేస్తాం, ఇన్స్టెంట్ మెసేజెస్. అలాగే document.write అనేది ఇట్ ఈస్ ఎన్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ print statement, standard print statement used to print something on the screen. Next is this is also another example of JavaScript. Script x is equals to hello world document.write x, script x is equal to something document.write, like that. JavaScript pop-up boxes. So what are pop-up boxes or what are message boxes? Alert box. An alert box is often used if you want to make sure information comes through to the user. When an alert box pops up, the user will have to click on OK. So script / script alert within quotes some message. Next, confirm box. A confirm box is often used if you want the user to verify or accept something. When a confirm box pop up, the user will have to click on the OK or cancel button. అంటే కన్ఫర్మ్ బాక్సెస్ అంటే మనకి జనరల్గా ఓకే అంటే క్యాన్సిల్ బటన్ ఉంటే, ఓకే అంటే యాక్సెప్ట్, క్యాన్సిల్ అంటే మనకి డజంట్ యాక్సెప్ట్. ప్రోంప్ట్ అనేది ఇంకొక ఫంక్షన్. జనరల్లీ ఏ ప్రోంప్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ to display something on the screen. If you want the user to input a value before entering a page, means prompt దేనికి యూస్ చేస్తామంటే టు డిస్ప్లే సమ్ వాల్యూస్, అంటే టు యాక్సెప్ట్ సమ్ వాల్యూస్. అంటే యూజర్ నుంచి ఏదైనా మనము యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ప్రోంప్ట్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ప్రోంప్ట్ అనేది దేనికి యూస్ చేస్తాము? యూజర్ నుంచి సమ్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి, టు యాక్సెప్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. We may use a prompt box. For example, x is equals to prompt within quotes some message. When a prompt box appears, the user will have to click either OK or cancel to proceed after. If the user clicks OK, it will OK అనమాట. లేదంటే క్యాన్సిల్ అంటే మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ప్రోంప్ట్ బాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? స్క్రిప్ట్
x is equals to prompt within quote some message document dot write some x. So this is the simple example of how to use a message box or prompt box. All these are called as input output functions, input output functions or input output statements or input output functions. Prompt, alert, msg box and document dot write, all these are called as input output functions. Document dot write is used to display or write something on the screen, and prompt function is used to display something on the screen by using some dialog box. Msg box is used to display or show something on the screen. It is also output statement or output function using something on the screen. And alert is also used, it is used to display something on the screen by using some dialog boxes. All these are used dialog boxes to display or accept. And prompt is used as an input function. Input function means which is used to accept some numbers or some data or information from the user. అంటే ఏదైనా యూజర్ నుంచి మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్, అలాంటప్పుడు మనకి ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్కి యూజ్ చేయాలి అంటే prompt అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ a simple example of using JavaScript. Here we are using a script and slash script. X is equals to 3, y is equals to 20 into x plus 12. Alert y అంటే మనకి alert y అంటే ఏంటి అవుతుందంటే some display the output of the result on the screen by using some dialog box. So this is another example using document dot write statement. S1 is equals to 12, S2 is equal to 28, total is equals to S1 plus S2. Document dot write within quotes some message plus variable slash script. This is example 3. So script S1 S2, total is equal to S1 plus S2, and this is a program, JavaScript program, to find out the sum, difference, product and coefficient division of two given numbers. Document dot write of two given numbers. So conditional statements. So what are the, all this covers JavaScript programming or programming basics of JavaScript. So we may continue discuss all the variables. What is a variable in a JavaScript, constants in a JavaScript, and what are the different types of operators in JavaScript, like arithmetic operators, logical operators, relational operators, and something, and different types of statements also. Input output statements. What are input output statements in JavaScript? Alert, msg box, document dot write, document dot read, or similarly prompt is an input statement, msg box is an output statement, alert is an output statement, document dot write is an output statement. So conditional statements. What are conditional statements? Very often when you write code, you want to perform different actions for different decisions. You can use conditional statements in your code to do this. In JavaScript, we have the following conditional statements: if statement, if else statement, if else if statement, switch statement. So what are conditional statements? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనకి జావాస్క్రిప్ట్లో ఏదైనా ఒక కండిషన్ లేదా టెస్ట్ కండిషన్ లేదా ఎక్స్ప్రెషన్ని టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. జనరల్లీ కండిషన్ మీన్స్ ఇట్ గివ్స్ ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిజల్ట్. అంటే ట్రూ అయినా అవుతుంది లేదా ఫాల్స్ అయినా అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? జనరల్లీ ఫాల్స్. మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, డూ సంథింగ్, ఆర్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్, else do something. That is that type of statements are called as conditional statements. So what are different types of conditional statements in JavaScript? If statement, if else statement, if else if statement, switch statement. So if a condition code to be executed if condition is true,
if a condition, code to be executed if condition is true, else code to be executed if condition is not true. So this is called as simple if and simple if else statements. So conditional statements examples: script slash script, script slash script, x is equals to 3 if x is less than 0, alert negative, else alert positive. So this is a simple JavaScript program to find out if the given number is a positive or negative. This is a simple JavaScript program to find out and to check out if the given number is positive or negative. So what is the program? Script if script x is equals to 3 if x is less than 0, alert negative, else alert positive. So this is another example, or example 2. Script c is equals to confirm some message if c, alert something, else alert something. This is another type of example. So thank you.